inhumanely under lockdown, no human contact with anybody. Okay, sounds good. Um, so let me. This is a recorded interview, and I really appreciate every minute of your time that you're giving to me. So I'm not sure if you've been following me on my page on Facebook. I'm doing English lessons and English tutoring to Right, Iraqi right, students. So due to the lockdown, a lot of people actually have shifted their attention to the online platform of learning. So they are seeking out for English teachers, they are seeking out for good quality of English lessons. And that is right. where your role and my role and everybody's role kicks in terms of like the efficiency of online learning. Now, this is not our topic per se. Our topic is more loose and it's more, you know, general. What I like to ask you is to tell me about your impression about your stay in Iraq from the beginning to the end. I know that you came in the last months and you didn't stay that long because of the pressure of your mom. Yes, yes. um, and I just want to get your impression as an Iraqi who was not in Iraq since 2004, right? 2005, more or less. Yes. Okay. And I want you to tell me a little bit about um, what have the kind of changes that you've seen in Iraq between the time that you left and the time that you came back, and what sort of things that you recommend Iraqi people to do in general. And based on this conversation, this is going to lead us to another conversation, probably on more topics that've got to do with your specialty or specialization, and also a few recommendations regarding how people can work on their English and how your English has changed from the point that you left Iraq to the point that you came back, and what kind of education system the United States has, and how is it different from the education that you've seen in Iraq after you came back. All of these are, I mean, questions take a long time actually to answer, but I'm trying to take advantage of your time being with me to get a little bit of insight about that. So any one of these conduits you like to go through, I'm totally okay. The floor is yours. Right. So, my recommendation, to be honest, is because it's such a very complex and with multifaceted kind of subjects. Mhm. Probably, I would recommend that maybe we should have a more of a live kind of like a conference kind of thing with participants, like a previously agreed upon kind of like a party, if you will, or a session, kind of like a hangout session, because I don't think it would be adequately uh, allocated merely 10 or 15 minutes um, to cover all of these subjects. You know what I'm saying? Like I don't think we would do it justice in that sense. So I don't know if you want to do something like that to do it to have it even more interactive instead of being pre-recorded. We can Mhm. like have some questions take from the audience. If anything, I can have a Q&A kind of session, or it's totally up to you, either or. But Okay, that's kind of my recommendation because I think it's a very juicy subject that needs to be. I know, I know. Yes. Now, let me let me ask you another question. I think that's going to help us a little bit, control this kind of conversation. Right. How did you work on your English when you were in the United States? How did your language start to evolve and develop and become better by the course of time from the point that you landed in the United States? Let me give you a little bit of a background because context is important here. So the answer would be more answered thoroughly, if you will, Mhm. with the few minutes that I have. Um, Yeah, so all the time in the world, but I know that you've had a lot of coffee and you just need a little bit of time to rest. So I don't thank want you, to push, you know? thank you. So I'm 26, actually turning 27 next week, um, and I was born in Baghdad.
I was in fifth grade Mm-hmm. when the war of 2003 happened. Or yeah, I was in fifth grade. So and of course, from what I heard, the public school system curriculum in Iraq changed from the time that I was a student in elementary school or primary school, because in my time English was introduced from the very beginning in fifth grade. Mm-hmm. Um, so there were like some random uh, factors that kind of played into played one into another kind of in a way. Um, Aside from my natural inhibition and passion for languages, aside from that I exhibited and displayed those kind of like tendencies from a young age. Um, my I was very much blessed and privileged to have my fifth grade English teacher to be an Iraqi American who lived in New York for about 23 years. And Mm-hmm. just a few months before the war, she decided to move back to Iraq permanently, and she secured a job with the Iraqi Ministry of Education, and she just became an elementary school teacher in my school, Bil Mansour, Mm-hmm. the Nile Elementary School or Madrasat Nil Ibtidaiya. And of course, she given that she lived in a native speaking country such as the U.S. for such a long period of time, 23 years. So it's only natural that she was an orthodox kind of teacher, to say the least. That she was not your typical Iraqi English teacher, Yeah. and she took liberty in terms of teaching us the curriculum. A lot of liberty, I would say. She had her own songs. She brought cassettes to play for us in the class, and she was just kind. And as a child, as a 10-year-old child, or even an 8-year-old child, I I naturally fell in love with the language because of the teacher. Mm-hmm. So that, and also my father, he was bless his soul, he was a little bit savage in terms of teaching me the language. If Sit Ala would give us 3 or 4 words to memorize, for spelling and whatnot, new vocabulary to learn. My father, he was he would give me like 40 to 45 words a day, and he would quiz me on it before I go to sleep that night. Okay. And so that rapid of methods that my father kind of like instituted and put in place, along with the passion that Sit Ala provided, it kind of like worked hand in hand at the time. Of course, I hated my father for doing it. As a child, I was very rebellious. I hated it so much, In the but it beginning. paid off, right? Yeah. So by the time I was in, Do is you, it better? By the way, the quality of my voice, is it good? Do I need to use my headphones or it's not? perfect. No, no, no. It's perfect. But on my side, because in a room, so it just makes a lot of echo in the background. I Right, tried to do the live actually on my page, but just because of the bad internet connection, I was not able to do so. Okay. right. Yes. So by the time I finished my elementary school, barely 2 years into my journey with the English language, fifth grade and sixth grade, um, um, you know, again, context is important here. Once I was in seventh grade, بالأول المتوسط, Mhm. I movies kicked in. Again, we're talking about 2005, and there was NBC2, and all of the Hollywood produced movies with the little subtitles in Arabic in the bottom of the screen. So that also, and songs as well. So all of that kind of provided a lot of like ammunition, if you Mhm. will, into my journey with learning the language. Not only academically, like basically learning the vocabulary itself, but also the street language, like the slang, Mhm. and kind of like training your Mhm. musical ear, if you will, of the American accent.
I don't claim that I have it. At least I mimic it. That's kind of where I'm at the moment because of that. And then we moved to Syria, so it's kind of like the same thing to 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 um, to one degree or another. Mhm. Um, so it's kind of like it's a lifelong process. Learning a language is not um, how would I put it properly? Like it's not you don't put it in a like there's no specific stages or Mhm. um, initial kind of like to to go through. It's a Okay. lifelong process. At least that's from my personal experience. And So it is when what I it is, moved, actually. Language yes, learning is a lifelong process. It does not happen haphazardly, and it does not happen over a short period of time. I always assimilate that to trying to grow up a date palm tree. First of all, you need to bring the scion, you plant it in the ground, and also you start watering it between now and then, providing the right atmosphere, the right context, the right do you hear me? yes, yes, The right nutrition, and then watching that out, from your point of view, from your angle, and then that's going to take few months, if not few years, to go from stage one to stage two of yes, growth. It is not yes, happening in 21 days or probably 5 days as it's being commercialized in few commercial books that saying yes. learn any language in few days. No, it's actually a matter of contact, a matter of face to face with the reality of Cultural language. immersion, It's the fusion, multifaceted cultural immersion. course. Yes, It's the fusion of your personality with language and with the society, and that takes a little bit of time to grow. yes, You know, yes, I tell my friends, language learning is the sum of all the failures and stutters and hesitations that you've had in your second language when you are under pressure. This is what will yes, let you grow. Now, let yes, me let me fast forward to your point of starting your education in the United States. How did that start? What was your first feeling when you started working in the academic campus and studying in there? yes, yes. So I came to America at the age of 16-ish, 17. Mhm. Um, and I you know it's kind of like it's in two proportions. Mhm. Um, on the street level, like just like having an actual basic ability of conversation to with native speakers, I had um, no issue whatsoever in terms of understanding them, comprehending what they're trying to say, Okay. even when they speak at speed. And bear in mind, I've lived at that point, my entire life, I lived my life in Arabic speaking countries. Mhm. I had no prior um, interaction with English native speakers, except perhaps literally once Mhm. in Aleppo. I was on a visit to my In Syria. aunt, and in Syria, yes, I was on a visit to my aunt. She lived there, and that's prior to the civil war. But anyway, so I'm into history. I really love history, and so I was just sightseeing the Aleppo Citadel or the castle. So I saw this black British tourist, and it was a milestone to me because I that was back in 2008, and I met this person who spoke English as a native speaker, and he was my first native speaker that I ever encountered in real life. So Mhm. it was really exciting to me that I was able to actually speak English with a person whose first language is English. So again, when I landed in the States, I was in the airport, and then just everybody here speaks English. It was exciting. Like every light bulb in my head was like lighting so hard. Yeah. So I had no issues at all in terms of trying to express myself or even uh, uh,
stuttering or any of that, and I was really stunned. I'm like, wow, how, like, and it's but then again, of course, there were countless mistakes that I would catch myself Mhm. later on making. Like, for example, always making a mistake at the very beginning. That is like the first few months between uh, date and like confusing the word موعد Mhm. for date and appointment, because in Arabic you use a different Yeah, word, it's one right? word, Yes, and but in English it very has awkward 2 words. Yeah. situations. Yes, especially in the romantic sense. I mean, And I was like mixing we have rendezvous, appointment, date. Um, yes. So in some of Arabic, it's only one word. It's just different in context. But Mhm. in English, no. Each one has it's different vocabulary with Mhm. different meaning to a Yeah. certain degree. So that was one. And also up until, I don't know, like few years ago, perhaps, I always like confuse broom and groom because they're just so similar with one another. But Did you it's have still a little. any problem with tall and long? So no, no, Okay. no. Yes, yes. Yes, but specifically broom and a groom. It's almost like, which one is which? It's just because they're similar, like in Hada. So it's just funny how the brain chemistry works with languages and Yeah. stuff. So that's on the first facet in terms of like the street everyday kind of like basic So interaction with let me Hada. cut you in here. If you allow me, I did not notice that you talked anything about grammar. So up to this point, you haven't mentioned anything about English grammar or the importance of English grammar or how English grammar It's has helped you. byproduct. It's It's okay. byproduct. Okay. This is what I tell my students that you should not put a Don't lot of focus on grammar at investment in all. grammar. Comes by product. Mhm. Ani, what I tell people is that focus on vocabulary, because honestly, that's how I kind of that's the reason I believe why my father was uh you know um like a crazy person, like fervently. He Mhm. was focusing so much, like Mhm. kind of abnormal, like he was almost obsessive with the fact that he wanted me to have a wide breadth in vocabulary, is because he struggled himself at some point in his life. He said, like, I know all of of the English grammar, but nobody gave me vocabulary. And when I go to England, back in his days in the 60s and 70s, he said Mhm. I would struggle to in the most basic of things when I want to speak with English speakers, because he just lacks the vocabulary, the tools to express himself and to understand the other. What use does grammar would have at that point? Mhm. So I believe, from my personal experience, if you have vocabulary, which is the most important and the only essential tool, honestly, all right, um, grammar comes as byproduct, or as we say in Iraqi تحصيل حاصل. مين كيف تيجي تمام. اوتوماتيكيا يعني. ممكن تكمل على ف- هاي النقطة بالعربي ايدن؟ ممكن تكمل على هاي النقطة بالعربي لأنه الفيديو هو حينشر على أكثر من ليفل، فبعض الأحيان المستويات المبتدئة ما راح تعرف شنو موضوع النقاش. نعم. سؤالي هو فتحديدا على أي النقطة. نعم تفضل، تمام. عفوا تفضل. سؤالي كان إنه أنت من بداية وصولك للولايات المتحدة لحد هذه اللحظة أنت ما ذكرت أي شيء علاقة بالقواعد، نعم. شنو السبب؟ آه، يعني مرة ثانية، يعني أنا من أحاول إنه بهذا الحوار انه احاول انه انطي اجاباتي من خلال تجربتي الشخصيه عن العمليه صراحه. من خلال تجربتي القواعد تحصيل حاصل. يعني انا باعتقادي ماكو داعي يصير اكو، ما اقول انه ماكو داعي وحيتعلمها ابد، لا، اكو من اسمها قواعد، بيسكس قاعده. بس basic. بالضبط. اكو امور اساسيه جدا، وتحديدا باللغه الانجليزيه كلش بسيطه واساسيه. they're not confusing، ما راح يسببون اي تشويش
او صعوبه او ارباك للمتعلم، لازم واحد يتعلمها، وهو كلش معدودات وبسيطات جدا هي، زين، بس وقليلات. بينما خلينا نقول السواد الاعظم او الجزء الاكبر من القواعد من كيفها راح تجي، ماكو داعي واحد يعني المتعلم يركز عليها ويترك المفردات. سؤال آه، آخر، سؤال آخر، أنت كعراقي قاعد بالولايات المتحدة درست بمدرسة إعدادية مو؟ أول ما بديت؟ نعم نعم. شنو كان نظام التعليم اللي عندهم هناك؟ شلون من عشت اي ناحيه؟ شلون يقدمون الدروس؟ على شنو يركزون أكثر؟ شلون يحسنون مستوى الطالب؟ شلون يفهمون الطالب critical thinking؟ شلون يخلون الطالب مو أسير القصص البالية، يخليه هو يعني يكون شخصيته والايدنتيتي الخاصة به نفسه. شلون هذه كلها نعم. تشكلت انت كيس ستدي هير، يعني عندنا انه انت كيس ستدي بهذا المجتمع، شلون قدرت تتفاعل ويا التعليم الاعدادي اللي كان هناك، اللي هو شويه مختلف عن التعليم الاعدادي اللي موجود بالعراق؟ ما اعرف عن التعليم بكندا او دول العالم الغربي خارج الولايات المتحده، ما عندي تجربه فقط بصراحه، ما على عندي خبره. الولايات المتحدة. فالولايات المتحده بالضبط، الولايات المتحده بلد جدا فريد من نوعه بسبب تاريخه والعوامل اللي ساهمت في تشكيل هذا التاريخ. فبسنه بالسبعينات اعتقد بال 1900 وسمثينج اي بليف، بال 1971 او هيك شيء، بايام اداره الرئيس لندن بي جونسون، زين، تم اقرار قانون على المستوى الاتحادي، يعني كل الولايات، انت فدرال تعرف فدرال نظام ولايات ونظام اتحادي، اي فقانون فدرال. اتحادي بالضبط النظام الفدرالي، انه بالنسبه للتعليم يعني يكون مجاني التعليم بالنسبه للهاي سكول وهذا والى اخره. بس واحده من اهم فقرات القانون اللي اكد عليها القانون الاتحادي انه التشديد على تجريم ومنع، يعني تحريم انه يكون اكو منهج موحد للولايات المتحده. زين، ترك التعليم مفتوح، الحكومات الولايات هم بكيفهم، زين، انه كل ولايه شلون تقعد تسوي، ومو بس الولايه، حتى ضمن الولايه الواحده، يعني خلينا نختار مثلا ولايه ميشيغان وولايه كاليفورنيا، زين، ضمن المقاطعات وضمن البلديات، انه كل بلديه عندها شو اسمه سكول ديستريكت او مديريه تربيه حسب المصطلحات الاداريه العراقيه، ومديريه التربيه في تلك البلديه في تلك المدينه هي اللي تختار نوعيه المنهج وشلون يحطون او يالفون او يتعاقدون ويا اي من الاديوكيشنال سيرفيسز حتى يكتبون فد منهج اللي يناسب مديريه التربيه اللي بها الاربع خمس المدارس الثانويه اللي بيها، زين، سواء كان بالتاريخ بالجغرافيا بالرياضيات بالفيزياء بالكيمياء الى اخره. زين، اكو خطوط عامه اكيد، ما اقول لك لا، يعني هي ما تترك السالفه تايهه ياخذ جاد كيف يسوي، زين، بس المنهاج يختلف من بداخل ولايه من مدينه لمدينه لحد ما، عرفت؟ ونفس السبب الشيء بالنسبه لهم. السبب انه يريدون يحافظون على ما عندي جواب دقيق، زين، بس لربما انه يريدون يحافظون على التنوع الموجود. diversity. بالضبط بالضبط، وانهم ما يريدون يخلقون عمليه boxing. ما اعرف شلون اقولها بالعربي، بس بالانجليزي احنا نسميها indoctrination، عرفت؟ اي اي، يعني ما يريدون يخلقون انه الكل يعني اوكي، ما يريدون يسوون كل الطلاب يصبغوهم بلون واحد، تمام تمام. عرفت؟ اي بهالفكره هذه لربما هي اكو اغنيه البينك فلويد اذا شايفها على هذا الموضوع. نعم اكو اغنيه البينك فلويد على هذا الموضوع، اغنيه قديمه من السبعينات او الثمانينات ما اتذكر يعني على هذا نعم mental boxing. They box everyone in factory and they yes. produce the same product. بالضبط بالضبط بالضبط. فهاي مساله. فبالنسبه للش اسمه النظام التعليمي اكو مجموعه قوانين وهوايه قوانين بصراحه، اعتقد لربما اكثرها سوءا No Child Left Behind Act، قانون
يعني صعب الترجمه مالته، بس ما معناه انه طلع على ماكو باداره. نعم ماكو واحد ينترك، لازم كليتهم ياخذون education. بالضبط. فهذا القانون تم اقراره خلال اداره بوش بسنه 2002، على اذا الذاكره تخدمني بشكل صحيح. انه صار اكو تساهل كلش قوي، وتشربت شلون ما كان بالرصانه الاكاديميه على مستوى الهاي سكول. يقولون حتى لو الطالب شلون ما كان، ماكو معدل، ماكو هذا، ماكو شيء اسمه اكمال، يلا شلون ما كان بس خليه ينجح، بس مو حتى لا يرسب وينترك. زين. فتشوف انه طبعا اجين مو كل اصابعك سوى، بس مثلا تشوف اكو طلاب مثلا ما مؤهلين اطلاقا، يعني هو تخرج من الهاي سكول، تخرج من السادس اعدادي، زين، وهو مو مؤهل اطلاقا يدخل كليه. لذلك تشوف انه الغالبيه الساحقه، مو الغالبيه انما كل الكليات، الكوميونتي كولجز، وهاي الفكره طبعا ثقافيا ما موجوده بالدول العربيه، او على الاقل ما موجوده بالعراق. فكره الكوميونتي كولج انه يشوف انه عندهم مثلا يسوون امتحان تقييم مستوى بالرياضيات للطالب اللي ثاني رغبته يفوت هندسه. يقول اوكي بابا انت عارف اني اشوف احنا الاختبار شنو، زين، بدون شرط المعدل يقبلوه، المعدل مالت السادس يعني ان صح التعبير، رغم انه هو الامتحان الموازي للسادس يعني هو اعدادي بالامتحان الكليه، يعني هو المؤسسات احنا بالولايات المتحده اكو نظام يعني حتى لانه هذا الدايفرسيتي مالت الكوريكولا اللي موجوده بين مدرسه ومدرسه ما راح يوحد نوعيه الاختبار اللي راح ينطي للطالب على اساس انه يشوف المعيار الحقيقي مالته وين واصل الطالب. بس عندهم هذا السات، مو؟ نعم هذا للاعداديه نعم. لو للكليه. لا، هذا السات والاي سي تي هم اثنين، فحسب اكو مدارس تاخذ هذا او تاخذ هذا. هذا يشبه نظام السادس اعدادي، يشبه الامتحان الوزاري بالعراق. هذا ما ينطوا الكليه. ها شلون؟ ياخذوه بالكليه، يعني ينطوهم للبليسمنت الطلاب اللي جايين مقدمين للكليه؟ لا هذا بس الطلاب الهاي سكول، الصف الخامس اعدادي، ال11th جريد، الصف الحادي عشر ياخذ. تمام. طبعا واللي ما سواه يقدر ياخذ بالسنه الثانيه، السنه الاخيره اللي هي الصف 12 او الصف السادس اعدادي حسب تسميات العراق. وبحيث انه شو اسمه عفوا ما ادري شو عبارة انقطعت اني. لا موجود. عفوا شو؟ اسمعك ثواني. اوف وين راح؟ تسمعني؟ انا دا اسمعك. انا دا اسمعك بس الشاشه راحت من عندي. ثواني. back to meeting. yes I'm back sorry. فهذا الامتحان هو امتحان الطلاب الثانويه حتى يأهلهم يدخلون كليات وجامعات. يعني امتحان انجليزي، امتحان رياضيات، امتحان فيزياء، امتحان كيمياء، امتحان احياء. فكل ما ارتفعت درجه الطالب، زين، كل ما انه راح يقدر يحصل قبول بالجامعه. بس شنو مو مثل بشكل خلينا نقول تفصيلي مثل طبيعه النظام بالعراق. انه انت لازم تكون عندك معدل خلينا نقول 98 يلا تنقل كليه الطب، الا 96 تنقل صيدله، يلا هندسه، يلا الهندسه الفلانيه والتفاصيل هاي مالت الاختصاصات. لا، يعني انت عندك مثلا جامعه ميشيغان، ذا يونيفرسيتي اوف ميشيغان، تقول يابا انا اقبل طلاب ما المعدلاتهم ما بين خلينا نقول 658 و720. Michigan State University. We have two universities. We have Michigan State University and then we have the University of Michigan. تمام. جامعة ميشيغان وجامعة ولاية ميشيغان. فمثلا جامعة ميشيغان قالت يابا انا اقبل الطلاب بهالرينج هذا من الدرجة X الى الدرجة Y. زين، حتى اقبلهم بالجامعة مو اقبلهم بالكليات مالتي. انت بمجرد ما تحصل قبول بالجامعه عاد لك مطلق الصلاحيه او مطلق الاختيار انه تقدر تختار التخصص اللي تريده. تمام بالضبط. هندسه، موسيقى، دراما. بس ضمن هذه السكول اللي هي مثلا سكول اوف انجينيرينج اكو بليسمنت تيست، مو صحيح؟ لا، هاي باليونيفرسيتيز ماكو. ليش البليسمنت تيست ما موجوده؟ لانه انت البليسمنت تيست اوريدي انت اخذته اللي هو من هو السات او الاي سي تي. تمام صح؟
تمام. بالضبط. بس الطلاب اللي جابوا درجات شويه مو خوش امتحان السات او الاي سي تي، بحيث انه اوتوماتيكيا ما راح يقدرون يحصلون قبول إمم. بجامعه بالجامعات باليونيفرسيتيز، تمام. شو يقدرون يسوون؟ يفوتون مثلا يروحون يفوتون بدون قبول، بس مجرد انه التخرج من الهاي سكول، وهذا هو بدون اي درجات مال الامتحان، مش مجرد انت تخرجت هذا إمم. هو زين، حتى تمام. يقول درجه نجاح زين. تروح الى كوميونتي كولج او كليه مجتمع، الترجمه الحرفيه مالتها اعتقد بالسعوديه بدا ينتشر هذا المفهوم، تمام. اللي هو مؤسسه تعليميه يعني تعليم عالي مده سنتين زين. تاخذ المنهاج مالت ما يوازي او ما يكافئ اول سنتين بالكليه. يعني انت تمام. الكليه احنا عندنا 4 سنوات البكالوريوس، فتاخذ اهم. اول سنتين بهاي كليه المجتمع اللي هي اول سنتين بس. بعدين لانه خلال هاي السنتين من يكون معدلك عالي، هنا راح يصير التركيز. يعني شغل الدكتور ما ينطوك فرصه ثانيه، يقول اوكي ما راح تمام. نعطيك قبول مباشر في الجامعه، تعال لكليه المجتمع للكوميونتي كولج هاي، ادخل لمده سنتين. إمم. اذا معدلك عالي بالكورسات اللي تاخذها بهاي السنتين، تروح تقدم على الجامعه. من تحصل قبول بالجامعه بناء على درجاتك بهاي السنتين، راح تكمل السنه الثالثه والرابعه بحيث تحصل بكالوريوس. تمام. وصلت حلو. الفكره؟ حلو. اي. فانت من تدخل بالكوميونتي كولج، لانه هم قبول غير مشروط، ما إمم. يعرفون هم مستواك شنو، وتقول يا والله يابا والله انا اريد اخذ كورسات مع الهندسه. زين يا عيني يا باباتي، انت يعني احنا لازم نقيم مستواك بالرياضيات شلون. زين. فيجون يقيمون الطالب اذا يسوون امتحان التقييم هذا البليسمنت تيست. البليسمنت تيست ما بين نجاح ورسوب، هو من اسمه مجرد تقييم حتى إيه. يشوفون مستواك. diagnostic test. بالضبط. حتى بناء على اساس التقييم هذا يحطوك انت بيا مستوى بالرياضيات وتمشي، او بالانجليزي وتمشي، والى اخره. تمام. فاذا فانا هواكو امريكان بيض او سود او شوف منين يعني مولودين هنا، تشوف مستواهم يريد يدخل كليه هندسه وهو تخرج من الثانويه زين، وتشوف اذا مستوى امتحان التقييم البليسمنت تيست مستواه بالرياضيات يسموه بري الجبرا يعني المستوى الاول المتوسط. يعني أي. بعد انه يعلموه شلون انه يجمع ناقص 12 او سالب 12 زاد 14، اذا تمام. تطلع هي مثلا زائد 2. تعرف هاي تمام. الناقص والسالب، هاي تمام. الاساسيه اللي احنا ندرسها بالاول المتوسط. إمم. فيبدي ياخذ هذا الكورس مده سمستر، يخلص من البري الجبرا يفوت مثلا عندك للالجبرا، وراه يروح للتريجونومتري او المثلثات الساين كوساين، إمم. حتى شويه شويه الى ان يوصل مستوى الكليه اللي هو قد يطول به لربما سنه ونص او سنتين تمام. زين على مود كورسات زين، حتى يوصل لمستوى الكليه الاولي زين، اللي هو الكالكولس او التفاضل والتكامل إمم. زين. ذاك الوقت عاد راح يبدي العداد انه حتى هاي الكورسات اللي يسوي ترانسفير وتنحسب انه كان ياخذ كورسات كليه. فهاي الكورسات التمهيديه البريبريتوري كان اوف كورسز، حتى يهيئون الطالب اللي ما عنده اي خلفيه سواء كان بالرياضيات او بالانجليزي زين، حتى يتمكن انه يقدر ياخذ كورسات توازي مو توازي وانما خلينا نقول ذات رصانه اكاديميه رصينه جدا accredited. بمستوى كورسات كليه. آه. عرفت؟ حتى يأهلوا يرفعون من مستواه. تمام. زين؟ نعم. فما ادري اذا كانت هاي الفكره واضحه ولا ها. وبالمناسبه واضحة. في الفقره كلش راح يمكن تصدم الغالبيه من العراقيين اللي ما عندهم علم. طبعا نظام الجامعه الامريكي يختلف عن النظام الاوروبي. طبعا هو مثل ما تعرف انت يعني انه إيه. العراق ومعظم دول الشرق او الدول العربيه التعليم العالي مالتهم مبني على اساس النظام الاوروبي او اليوروبيان مارو. الامريكي يختلف. يعني مثلا ماكو شيء اسمه طالب يدخل كليه الطب بالولايات المتحده بعد الثانوي بعد السادس اعدادي يعني لازم او يكتب الحقوق. البكالوريوس. خلي شوي حتى للمشاهدين. من شروط القبول لكليه الطب وكليه طب الاسنان والحقوق تمام. وبعض كليات الصيدله زين، لازم الطالب يكون عنده شهاده بكالوريوس تمام. جامعيه، درجه جامعيه اوليه 4 سنوات بكالوريوس، يلا ينقبل بهاي الجامعات.
مره ثانيه حديثي مو لاغراض المعادله او الطلاب اللي جايين خارج الولايات المتحده، الطلاب اللي من داخل امريكا، زين الامريكان نفسهم، زين. فتحصل انت البكالوريوس اندر جراجويت ديجري، زين، وبعدين تدخل امتحان حسب يسموه البي كات، الفارماسي كولج تيست لجامعه الصيدله، او الام كات اللي هو الميديكال كولج ادميشن تيست لجامعه كليه الطب، او ال سات جامعه الله سكول، جامعه كليه الحقوق. فبناء على المعدل مالت الطالب على مدى 4 سنوات بالبكالوريوس، شوفوا وش دخل واي تخصص، يعني ما عندهم الا جماعه الطب لازم يكون متخصص بكالوريوس، هذا ان شاء الله انت متخصص سايكولوجي، موسيقى، دق ورقص، هندسه نفط، ميهم، زين. ما دام عندك بكالوريوس مع بعض الكورسات المعينه يطلبوهم electives بالضبط، زين. مع الامتحان مالت امتحان الدخول لكليه الطب، بناء على اساسه راح يسوون مقابله للطالب، والنيابه تعال مثلا احنا نعطيك مقابله انه هل راح نعطيك قبول لنا او لا. فطبعا من تدخل كليه الطب هي 4 سنوات، زين، وما ينطوا بكالوريوس ثانيه، هم يعتبروها جراجويت بروجرام، يعني يعتبروها برنامج دراسات عليا. ليش؟ لأنه هو الطالب اصلا عنده بكالوريوس تمام سابقا، عرفت الفكره؟ فلذلك من راح يدخل يدرس 4 سنوات كليه الطب، او 4 سنوات الصيدله، او 3 سنوات الحقوق، راح ينطوه درجه دكتوراه. يعني انت عندك اللي يتخرج من كليه الطب الدرجه، يعني الدراسه الاساسيه الاوليه من كليه الطب ما راح تكون بكالوريوس بالطب، راح ينطوه درجه الام دي اللي هي الميديكال دكتور، دكتوراه بالطب، زين. اللي يتخرج من الصيدلي ينطوه درجه فارم دي اللي هي مختصر فارماسي دكتور او دكتوراه بالصيدله. واللي يتخرج من كليه الحقوق ينطوه الدرجه الاكاديميه مالته، ينطوه الشهاده يعني الديجري يسموها جي دي او الجورس دكتور، دكتوراه بالفقه. لهذا هم عندهم يعني عدد الاطباء اللي موجودين، يعني اللي لاحظته بالولايات المتحده مو بكثره اللي موجودين بالعراق. احنا هنا بالعراق مئات الالاف من الدكاتره يتخرجون يعني من كليات الطب بعد ما يطلعون من السادس اعدادي، طب 6 سنوات كليه طب ويتخرج. مو نفس النظام اللي موجود بالولايات المتحده. أني أخذت هواية من وقتك، بس أتمنى تسمح لي تنطيني وقت آخر نحدد به لقاء نتحدث به على الجوانب اللغوية، وبنفس الوقت أعطيك فرصة حتى ترتاح لأنه أنت ما نايم وصايم. أعتقد ما أعرف إذا يعني if you fast or not, or I don't know what kind of things you do in there. بس أي ساعة هسه عندك؟ هسه احنا الساعة 7:15، الساعة 7:14 صباحا تمام. التوقيت الشرقي مالنا. أني راح أتوقف الفيديو حاليا، للأسف ما قدرت أبثه مباشر لأنه الباندويث ياخذ كل الساعة على الزوم، فما ينطيني مجال آخذ، تعرف إحنا بالعراق فما ينطيني مجال أسوي بث مباشر بنفس الوقت simultaneous على فيسبوك. كان ودي أسوي simultaneous حتى نشوف المتابعين والأسئلة مالتهم. إذا عندك وقت آخر يعني نسويها casual play casual، إنه إيش وقت ما يصير عندك مجال هذا الأسبوع أنا أسوي لك تكست، إذا موجود نسوي conversation. عندي بعض الأسئلة راح أدز لك إياها قبل يعني before we start the meeting, so you kind of like have a little bit more structure. Yes, just a little bit. Yes. Like again, it's my recommendation, and obviously it's your thing. يعني you can have it any way you want, any structure. But then again, I recommend, probably we can do either a live thing like over Facebook and Instagram, whatever that is, or we can have through Zoom to have like an actual live session, so we can have like an interactive kind of thing with the audience, if you would prefer, or we can do the pre-recorded thing. I prefer both because I'm a little bit greedy to get you to talk about all of these things. I think they are very beneficial for the Iraqi community to understand the differences and also getting insights from inside the United States about what's going on in the United States, the kind of education system, how is it different from
the education system in Iraq, what kind of things you recommend for people to improve their English. The principle by which I called you is to give me few recommendations on how you can develop your English, but we did not structure that from the beginning. So I just want to probably give you another chance. I'll shoot you 3 or 4 questions, so you can have liberty to talk about them according to your own way, and also get back to us via Zoom or live on Facebook. What do you think? Of course. Yeah, I'm down with it. Of course. Great. So yeah, just like shoot me questions, and then we can have something set up maybe tomorrow or whatever time this week. Yes. Whatever that is, just let me know. A little bit before, and then we can be good to go. Definitely, I'll keep the time zone in mind, and also I'll make sure before like 2 or 3 hours before the meeting, so you have a little bit of preparation for that. Aiden, thank you so much. That's a lovely conversation that I had with Thank you you. so much for having me. It was my privilege to continue talking about the education system in the United States. I think you're a treasure of information regarding that, since you've been into that kind of education before. Thank you so much, and see you in another episode. Inshallah. Thank you so much. Thank you. I really appreciate it. Thank you. Thank you. Bye-bye.